హలో ఎవ్రీవన్, నా పేరు రామిశెట్టి ప్రద్యుమ్న. నేను 5th క్లాస్లో చదువుతాను. ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను ఒక మెరీ క్రిస్మస్ డాంగ్లర్ తయారు చేశాను. అందరికీ తెలుసు కదా, క్రిస్మస్ వచ్చేస్తుంది. అయితే నేను ఈరోజు ఒక శాంటా క్లాస్ బూట్ తయారు చేస్తున్నాను. అయితే దానికంటే ముందు నేను కొన్ని ఆర్గామిస్ చేశాను ఇంట్లో. నేను అవి చూపిస్తాను. అయితే ఇది ఒక స్టార్, ఇది ఒక జిరాఫ్. ఈ జిరాఫ్ తయారు చేస్తున్న వల్లనే నాకు ఈ ఇయర్ ఆరిగామి కాంపిటీషన్లో నాకు ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది. ఇంకా ఈ లోటస్. అయితే ఫస్ట్ మనకు ఒక స్క్వేర్ షీట్ కావాలి. ఇది ఒక A4 సైజ్. స్క్వేర్ షీట్ ఎలా తయారు చేయాలంటే, ఫస్ట్ దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేయాలి, ఒక ట్రయాంగిల్ లాగా ఫోల్డ్ చేసి సిజర్స్ తీసుకొని ఈ ఫ్లాప్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని కట్ చేసేయాలి. అయితే ఇలా ఒక డైమండ్ లాగా స్క్వేర్ లాగా వస్తుంది. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇలా ఫోల్డ్ చేయాలి. అయితే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఇది ఉంది కదా, దీన్ని ఫోల్డ్ చేయాలి. కంప్లీట్గా కాదు, ఎడ్జ్ ఇలా. అప్పుడు ఇది ఒక చిన్న క్రీస్ లాగా వస్తుంది. అలాగే ఇంకో సైడ్ కూడా అలా చేయాలి. ఇంకా కొంచెం డిస్టెన్స్ పెట్టుకోవాలి ఈ లైన్తో. ఈ క్రీస్ ఎక్కడ ఫోల్డ్ చేస్తున్నామని చూపిస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఫోల్డ్ చేస్తాం, అందుకే క్రీస్ ఇక్కడ ఫోల్డ్ చేస్తున్నాం అనేసి చూపిస్తుంది. అందుకే క్రీస్ మీద ఫోల్డ్ చేయదు. అండ్ ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తాం అండ్ కంప్లీట్గా హాఫ్ ఫోల్డ్ చేస్తుంది. మళ్ళీ దానికంటే ముందు పేపర్ని ఫ్లిప్ చేసి ఇలా అనాలి అండ్ ఫోల్డ్. పేపర్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇలా. అయితే ఈ స్టెప్ కొంచెం ట్రికీ ఉంటుంది. అయితే కొంచెం ఇంకా ఈజీగా చేయడానికి ఈ పేపర్ని కొంచెం ఇలా హాఫ్గా ఇలా ఫోల్డ్ చేయాలి అండ్ హాఫ్గా ఫోల్డ్ చేసి దీన్ని క్లోజ్ చేసేయాలి పేపర్ని. అయితే రెండిట్లో డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇది కొంచెం రౌండ్గా ఉంది, ఇది స్క్వేర్గా. అందుకే దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏదైతే స్టెప్ యూజ్ చేసామో హాఫ్గా ఇలా ఫోల్డ్ చేసి దీన్ని కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేసేయాలి. అలాగే ఈ చిన్న ఫ్లాప్స్ కూడా, ఇవి కూడా ఇలా లోపల ఫోల్డ్ చేసేయాలి. అయితే ఇది వైట్ ఉంది కానీ ఇదంతా రెడ్, అందుకే A4 సైజ్ షీట్. ఒక స్కేల్ తీసుకోవాలి.
ఇంకా ఫస్ట్ దీన్ని మెజర్ చేయాలి ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ అనేసి. సిక్స్ సెంటీమీటర్స్. ఇంకా ఎందుకంటే సైజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అందుకే దీన్ని కూడా మెజర్ చేయాలి. సిక్స్. పెన్సిల్ తీసుకొని ఇంకా మార్క్ చేసేయాలి. టూ అండ్ హాఫ్ సెంటీమీటర్స్ ఇప్పుడు. ఇప్పుడు 6 సెంటీమీటర్స్. ఇప్పుడు కట్ చేసేయాలి ఇది. ఇంకా వీటిని కూడా అతికిద్దాము. ఇప్పుడు బూట్ రెడీ అయిపోయింది.
ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆర్గామీ వీడియోతోని నేను మళ్ళీ వస్తాను. బాయ్.